today's topics, actually the boring topic, actually embryology is a boring topic. Gross anatomy is an interesting topic, but embryology is a boring topic. But you should know all about the embryology, because if you know the embryology, you know the gross anatomy, histology, all the structures. Okay. So today's topic is pharyngeal arches. The name suggests these arches actually formed or developed in related to pharynx. It is related to the pharynx. Actually, these arches develops in embryonic period, 4th weeks of embryonic period. 4th week. Actually, the embryonic period is 8 weeks of gestation. So between these, all the structures of the embryological origin differentiated. Then maturation takes place in the fetal period. The pharyngeal arches, it is developed by the side wall of the pharynx and the ventral wall or floor of the pharynx. You know the pharynx is the most cranial part of the foregut, most cranial part. You know the development of gut? The foregut, midgut and hindgut, that are demarcation in adult life also, in adult anatomy also. So these pharyngeal arches, you know that we have a trilaminar membrane, mesoderm, ectoderm and endoderm, everywhere. So these pharyngeal arches are nothing but the mesodermal thickening. It is a mesodermal thickening. Origin ki the mesodermal thickening. But not only mesodermal thickening, it also internally and externally covered by, internally by endodermal epithelium and externally by ectoderm. That is maybe surface ectoderm. But during development of the head and neck, the mesoderm origin is paraxial mesoderm and lateral plate mesoderm. You know the terms, pharyngeal mesoderm, lateral plate mesoderm, intermediate cell mass, different terms you know. So from the pharyngeal mesoderm and lateral plate mesoderm, this mesodermal coming from in the pharyngeal arches. Why pharyngeal arches is developed? Why? What is the importance of the pharyngeal arches? একটা স্ট্রাকচার হঠাৎ এসে এখানে তৈরি হয়ে গেল কেন? Why? If you see this picture, this is the, what is this? Not a brain, it's a developing brain along with the neural tube. It's a forebrain, midbrain, hindbrain and a neural tube. And this is the pericardial bulge. In the pericardial bulge, you will see the pericardium along with the heart, developing heart. Developing heart. Here is another pericardial mantle is there. And it's a hindgut. It's a tail end. So it is head end and it's a tail end. Head end bulging, why bulging is there? Due to the developing brain. Due to the developing brain. And here is the, here you see, this is stomodium, future mouth. So brain is developing and there is a future mouth and this is the pericardium. The pericardial bulge or bulging of the pericardium due to the primitive heart, developing primitive heart. So where is the neck? Now where is the neck? Here where is the neck?
this incident or this happening in the 4 to 6 weeks of the development. So where is the neck? Neck is not yet developed. So the formation of the neck, the pharyngeal arches developed. Because between the stomodium, the future mouth, stomodium, heart, actually heart presents from near the stomodium first, but due to the caudal position of the heart, it goes into the thorax along with the diaphragm. It's another entity, another embryological development. But here is no arches yet developed. So the arches developed like this. Like this. So this is arches. In between the stomodium, headfold and the pericardial bulge. So the elongation of the neck takes place due to the formation of arches. At first, this arch is present where? Side wall of the pharynx or the lateral wall of the pharynx and the ventral wall or floor of the pharynx. And it forms different structures of the neck. Not only bones, it forms the muscle, it forms the ligaments, tendon, different. Okay. So the importance is arch is the formation of the neck. Not only neck, it also play an important role for the formation of the face also. Do you know how face is developed? 5 processes there or prominences, you may call it prominences, frontonasal prominences, to lateral nasal prominences, to medial nasal prominences, maxillary prominences and mandibular prominences. So the number of arches, how many arches are there? 6 arches. Actually, when the arches develop, it is 6 in number. But after development, the 5th arch disappears and becomes rudimentary. No clinical importance is there. In case of 5th arch, at first the pharynx, the pharyngeal arch look like a funnel shape compression. Like this. And this is the esophagus. So, why I use 3 colors? To denote the 3 layers. It is the ectoderm, it is endoderm and it is the mesoderm, or you may call it mesenchyme or mesoderm. So at first they are the funnel shaped. Funnel shaped. But এটা কি funnel shaped থাকে? Soon after the development, this funnel shaped further develops. কেমন হবে দেখতে? Horseshoe shaped cylindrical bar.
এই রকম, this is mesoderm. So in this like you just in this like 5 arches. Then it becomes esophagus like this in both sides of the wall. তাহলে তারা অ্যাটাচমেন্ট কি করে হবে, মিট করবে কিভাবে? In the mid ventral line both the arches joins with each other ventrally, not dorsally. এদিকেও একটা আর্চ আছে like this, আর কালার দিলাম না. So these two arches on both sides meet with each other at the mid ventral line and extend from the hindbrain vesicles. Hindbrain থেকে একদম up to the pharynx এইটা আর্চটা থাকবে. This arch is present. তাহলে এখানে আর এদিকে এগুলোকে কি বলবো? The endodermal inside the pharynx or endodermal there is a depression and also there is a depression. So this is called cleft, ectodermal cleft, ectoderm, and this is endoderm, but endodermal I call it endodermal pouch because different structures coming from this pouch, tubotympanic recess like thymus, parathyroid, superior parathyroids, inferior parathyroids. This development pouch I will tell in next class. Today I will discuss only the mesodermal derivatives, only the mesodermal. So arch having mesodermal derivatives, endodermal derivatives and ectodermal derivatives, which is known as ectodermal cleft. Acha, is the name is appropriate? It is branchial arches, or pharyngeal arches. Anybody? Any idea? Very good. In fish and amphibia, they have a branchia that is called gill. Gill cleft or gill slit. Here you see it is the endoderm. And it is the mesoderm. So আমি কি লিখলাম, ঠিকই করলাম তো? হ্যাঁ, মেসোডার্ম। তাহলে এই যে দুটো এন্ডোডার্ম মেসোডার্ম কমিউনিকেট করে, এন্ডোডার্মাল পাউচ ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য এক্টোডার্ম। না, এখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল আছে। নো ফ্যারিঞ্জিয়াল মেমব্রেন না, this endodermal pouch and this ectodermal cleft, it is communicable with each other? No. In case of human, this portion is called closing membrane. This closing membrane do not rupture in case of human. A small amount of mesoderm is there. It forms the fibroareolar stroma of the neck. In case of closing membrane, in the area of the closing membrane. Only one case it more or less communicates, like external auditory meatus, then tubotympanic recess divides into middle ear and
middle ear and auditory tube. So middle ear and external auditory meatus is communicates, but there is a tympanic membrane is there. The tympanic membrane is there. More or less communicable, but the tympanic membrane is there. But no any other case this endoderm communicates with the ectoderm. This endoderm extend in the mesenchyme. In the mesenchyme of the arch. মানে এটা তো এই ছবিতে বুঝতে পারবে না, আমরা তো জাস্ট একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এঁকেছি, একটা সেকশন, বাট দেয়ার ইজ এ মেসোডার্ম অন দ্য ফ্যারিংস or in the arches, mesodermal derivatives. The endodermal pouch when develops like thymus, superior parathyroid, inferior parathyroid, তারা কোথায় এক্সটেন্ড করবে? Towards the mesenchyme. তারা mesenchyme থেকে গ্রো করবে, but not communicates with the ectodermal cleft. Diverticulum, but not communicates. এবং সেটা কি করবে? That this endoderm extend towards the mesenchyme of the arches. তাহলে mesenchyme having three components: mesodermal components, endodermal components and ectodermal components, and this component is called pharyngeal apparatus. যেটা বলছিলাম branchia and pharyngeal. The branchial arches, you don't call it branchial arches because this branchia actually denotes the gill apparatus of the fish. Fish কি করে? Fish মুখ দিয়ে জলটা খায়, it intake কি through the mouth. the mouth জলের সঙ্গে কি আছে? অক্সিজেন রিচ ওয়াটার, তো সেটা যাবে কোথায়? in the gill apparatus, and বেরোবে কোথায়? exit from the gill apparatus, because the closing membrane is not there. like the indigenous একটা respiratory apparatus is formed in case of fish or amphibia, but when you come into the human embryo, there is a closing membrane, so it actually denotes the pharyngeal arches. Pharyngeal arches means pharyngeal arch, endodermal pouch and ectodermal cleft. And endodermal is inside the pharynx, and first the stomodium separated by a pharynx ke exterior সঙ্গে communicate করতে পারে first? it cannot, because due to the buccopharyngeal membrane is there. This buccopharyngeal membrane ruptures, bilaminar buccopharyngeal membrane ruptures at 4th weeks of development. So when the buccopharyngeal ruptures, the pharynx communicates with the exterior through the stomodium. A stomodium means it is future mouth. It's future mouth. তাহলে আর্চ গুলো কি কি হলো? কটা আর্চ হলো? হাউ মেনি আর্চেস ইজ দেয়ার? আচ্ছা হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট, not only mesoderm, paraxial mesoderm or lateral plate mesoderm, one important component coming into the arches and forms the cartilage. Very good. The neural crest cells coming into the pharyngeal arch and take part in the formation of cartilaginous structures of the pharyngeal arches. Neural crest cell কি করে? কি ফর্মেশন করে? সমস্ত গ্যাংলিয়া, সমস্ত এবং ক্রোমাফিন সেলস অফ সুপ্রানাল মেডুলা অলসো. নিউরাল ক্রেস্ট সেলস ইজ এ প্লুরিপোটেন্ট সেলস, যেখানে এভরিওয়্যার, হি গোজ এভরিওয়্যার ইন দ্য বডি, যেখানে যখন দরকার সেখানে, যেমন তোদের মধ্যে কেউ খুব অ্যাক্টিভ, যেখানে যখন ডাকছে সেখানেই চলে যাচ্ছিস. সো দিস ইজ দ্য নিউরাল ক্রেস্ট সেলস. তাহলে পাউচ কটা? আর্চ তো 5, পাউচ হাউ মেনি পাউচ ইজ দ্যাট? 4 pouches and 4 cleft. 4 pouches in between 1 and 2 first pouch, 2 and 3 second pouch, 3 and 4 third pouch, and 4th and 6th. 5th is disappeared and rudimentary. So 5th having no 5th arch, so this is 6th arch, and between the 6th and 4th, this is 4th pouch. Pouch কোথায় থাকে? Inside the pharynx or towards the pharynx or
endodermal lining, endodermal, and ectodermal, it is cleft. When it grows outside, it becomes the cleft, and this is pouch. দুটো ডিপ্রেশন আছে, ইনসাইড বলবো pouch and outside cleft. So 5 arches is there. If you cut a pharyngeal arch, histological, so there is 4 structures is there, 4 derivatives is there. One is the cartilage, along with the cartilage there is a muscle, this yellow denotes the nerve, and this is the arch. So every arch having its 4 component, cartilaginous component, muscular component, that is called muscle mass, nerve, and having its own nerve, cranial nerve, and arterial component, that is called aortic arches. You know the aortic arches during development of heart. আবার পড়াতে হবে আমাকে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো আমি, এখন না। পড়াতে হবে কি? Any demand? Hey, is this sleeping? Aortic arch. Do you know the aortic arches? From the aortic sac, it's coming from. At first, dorsal aorta developed, then ventral aorta. And ventral aorta actually fusion from the aortic sac, left and right aortic sac. পড়ানো হয়নি এইরকম করে? স্যার পড়িয়েছেন তো এইরকম করে? Most of the arches disappears. First arch disappears, second arch, but কিছু কিছু আর্চ রয়ে যায় যেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে কমন ক্যারোটিড, লেফট কমন ক্যারোটিড, সাবক্লেভিয়ান, ম্যাক্সিলারি আর্টারি, স্ট্যাপেডিয়াল আর্টারি, ফার্স্ট আর্চ, সাম পার্ট অফ আছে, এটা পড়াতে হবে, এইভাবে বললে হবে না। আর্চ তোরা পড়েছিস তো ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট অফ হার্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর্টারিয়াল আর্চ। দিস আর্টারিয়াল আর্চ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য pharyngeal arches. তাহলে এর নাম্বার 1, তাহলে একটা আর্চের কি কি থাকতে পারে? ইট ইজ মেসোডার্মাল ডেরিভেটিভ, cartilaginous structures, muscle component, this is muscle, this is arterial arch, and this is nerve. যেমন আমরা বলি সবসময় পড়ার সময় বলি the first arch nerve is mandibular nerve. কেন বলি? কারণ এটা সোল প্রপার্টি অফ দিস ফার্স্ট আর্চ। যা কিছু ফার্স্ট আর্চ থেকে বেরোবে, the muscle, not only the muscles but also the sensory supply coming from the trigeminal nerve. You know there is a cranial nerve nuclei, হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে তো, the trigeminal nuclei, it's a small motor units and large sensory units. পুরো ফেসের আমরা যে পড়েছিলাম ophthalmic division, maxillary division and mandibular division, so it is coming from the first arch. The cranial nerve of the first arch is, but interesting fact is that most of the muscles are migrated.
মোস্ট অফ দ্য মাসেলস আর মাইগ্রেটরি, জন্ম হলো বাট চলে গেল অন্য জায়গায়। লাইক ইউ বর্ন ইন কলকাতা বাট ইট কামস টু দ্য বোলপুর, সঙ্গে করে তুই যাকে নিয়ে আসবি সেটা কে? হু? নার্ভ। আমাকে বলতে অবশ্যই নার্ভ। সো নার্ভ, এইটাই ক্যারেক্টার অফ দ্য নার্ভস। মাসেল যেখানেই যাবে, wherever the muscle goes or migrates, you are sleeping, gentlemen, you are sleeping. আজকে ক্লাস হবে তোদের? দেখ না, তোদের বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা আছে না, তাহলে ডিসেকশন হবে না। ট্রায়াঙ্গেলটা কেটে রাখবো, কালকে হবে। 4টের দিকে কি ক্লাস করাবে তোকে? তো তাহলে করবি না তো? ডিসেকশন করবি কি করবি না সেটা ডিসাইড কর। ওইভাবে 2-4জন গিয়ে লাফালে হবে না। একটা ব্যাচের 50 আছে, 50-30 হলেও হবে। ও আচ্ছা, তার মানে 100 জনে কতজন যাবে? ইট ইজ নট পসিবল। এই যেটা বলছিলাম, the character of the nerves, muscle, wherever the muscle goes, the nerves goes behind. তাহলে আমি মাসেলটাকে আমি কিভাবে চিনবো যে এটা ফার্স্ট আর্চ মাসেল? কাকে দেখে? No, not only mandibular nerve, it's a facial nerve also, glossopharyngeal. To identify the nerve, first you identify the nerve, you see that it is facial nerve, so it is second arch nerve. So the muscles like stapedius muscles, you do not know the stapedius muscles, but you always tell that it is the second arch muscles, the muscle coming from the second arch, because the second arch nerve is a facial nerve. So like this, 4 component is there: muscular component, cartilaginous component. First arch cartilage is known as Meckel's cartilage. Meckel's cartilage. কোথায় আর লিখবো? Meckel's নাম দেওয়া হয়েছে Meckel's, আমি জানি না কেন। According to the Meckel কোন ছিল anatomist Meckel's. Meckel's diverticulum is also there. Meckel's কেব আছে? হ্যাঁ, ওখানে সব Meckel's আবিষ্কার করেছে। Meckel's has discovered, so this cartilage according to the name Meckel's cartilage. খুব ইম্পর্টেন্ট, এই কার্টিলেজ গুলো এলো কোথা থেকে? It is coming from the neural crest cell, কারণ arch having own mesoderm, like mesoderm of the pharynx, mesoderm of the arch itself, but this cartilaginous structures, এই যে ট্রানজিশন হয়, আমরা কি জানি এই যে নিউরাল ক্রেস্ট অ্যাকচুয়ালি কি? নিউরো ectoderm, ইটস ectoderm। তো ectoderm মেসেনকাইম হচ্ছে কি করে? ectoderm becomes mesenchyme কারণ এর প্রয়োজন আছে, রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, তো ও ট্রানজিশন হতে পারে এপিথেলিয়াল টু ectoderm টু মেসোডার্ম। এই জন্য বলা হয় ectomesoderm। নিউরাল ক্রেস্ট সেল এখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর যে ফর্মেশন করে কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার, ইট ইজ কল্ড ectomesoderm। ছিল ecto, ক্যারেক্টার ছিল ecto, but it becomes mesoderm due to the formation of the cartilaginous structure. This cartilaginous structure forms the skeletal element of the face and neck. Important bony landmark of the neck কে বলতে পারবে? Important bony landmark, hyoid bone. If you see the hyoid bone কি? আরে bones, it is ossified. All the bones in ossified in cartilage and some bones coming from the membrane. তো hyoid bone টা এলো কোথা থেকে? Coming from the Meckel's cartilage or hyoid? আমি বলছি the bones cartilage থেকে এসেছে, ফার্স্ট আর্চের কার্টিলেজ নয়, এটা আমি ডিসকাশন করব।
সেকেন্ড আর্চ কার্টিলেজ। সো এই যে হাইওয়েড বোন দেখতে কেমন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ এইরকম দেখতে হাইওয়েড বোন। কর্নু ইজ দেয়ার, গ্রেটার কর্নু, লেসার কর্নু। কেন বলছি, নেকে যা কিছু পাবি সুপ্রাহায়োয়েড, ইনফ্রাহায়োয়েড, all the muscles, stram muscles are there. So এই হাইরয়েডে শুধু মাসেলস নয়, এখান থেকে একটা লিগামেন্টসও যায়, তার নাম হচ্ছে স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্টস। যেমন আমরা চিলড্রেনকে, বাচ্চাকে কি করে দোলায়, এরকম দোলাই না হাতে করে নিয়ে। সো দিস হ্যান্ড ইজ স্টাইলো হাইওয়েড লিগামেন্ট, আর বেবিটা হচ্ছে হাইওয়েড বোন। আরে এটা পুরো বেস অফ দ্য স্কাল থেকে ঝুলছে হাইওয়েড, it is coming, মানে ঝুলছে, it is hanging down from the base of the skull, কারণ base of the skull এ styloid process আছে, styloid process আবার coming from the second arch। দু একজন পড়াশোনা করেছে, বাকিরা কেউ পড়াশোনাই করেনি, মানে কোনো রেসপন্স নেই। সেই হাইওয়েড বোন আবার সেকেন্ড এন্ড থার্ড আর্চ মিলে করে, সেকেন্ড এন্ড থার্ড আর্চ মিলে করে। এই যে আপার পার্ট এন্ড লোয়ার পার্ট অফ দা বডি, এটা দুজন মিলে করছে। লেসার হর্ন একজন করছে, আবার গ্রেটার হর্ন আলাদা জন করছে, মানে আর্চের। এটা করছে সেকেন্ড এন্ড সেকেন্ড, মানে 2 লিখলেই হবে। এটা করছে 3। Lower part of the body of the hyoid, it is formed by the third arch and the also greater horn also, but second arch forming the lesser horn and upper part of the body of the hyoid. এটা হলো কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার। শুধু কি এটাই করে কার্টিলেজ? তাহলে ফার্স্ট যেটা আমরা বলবো মেকেলস কার্টিলেজ কি কি ফর্মেশন করে? অ্যাকচুয়ালি এই যে ম্যান্ডিবল is formed by the Meckel's cartilage. তুই বলি স্যার মেমব্রেনাস অসিফিকেশন Meckel's cartilage, তো মোস্ট অফ দ্য Meckel's cartilage ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায় তো। তো এই কার্টিলেজের চারপাশে কি থাকে? পেরিকন্ড্রিয়াম, একটা মেমব্রেন থাকে, ইটস মেমব্রেন লাইক স্ট্রাকচার। দিস মেমব্রেন ossified and becomes the mandible. This membrane, একটা কার্টিলেজের ফেট কি কি হতে পারে? কার্টিলেজ স্টে অ্যাজ কার্টিলেজ হিসাবে রয়ে যেতে পারে। কার্টিলেজ বিকামস অসিফাইড ইনটু বোন, অসিফাইডিং বোন, অর কার্টিলেজ ডিসঅ্যাপিয়ার। সোজা কথা, একজন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, নিজের চেহারা ধরে রাখতে পারে, বা অন্য একটা চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, কনভার্টেড টু আদার্স ক্যারেক্টার। এটা কার্টিলেজের স্বভাব। সেখানে মোস্ট অফ দা কার্টিলেজ আমরা যেমন এখানে পেয়েছিলাম লিঙ্গুলা, এই দাঁড়া এই ওঠ, স্ট্যান্ড আপ, discussing with each other. Where you find the lingula? In which bone? লিঙ্গুলা টাঙের মতো, তাই তো নাম দেওয়া হয়েছে লিঙ্গুলা। ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ অ্যাকচুয়ালি 5-6টা ক্লাস লাগে। যে অ্যানোমালি, ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালিজ দেয়ার, থাইরোগ্লসাল, থাইরয়েডের, টাঙের, ওগুলো পড়াবো একটা ক্লাসে। আর একটা ক্লাসে এন্ডোডার্মাল, তাহলে 4টে ক্লাস নিতে হবে স্যারকে বলে। স্যার কিন্তু নো আর্টারিয়াল আর্চ স্যার বলেছে যে নিতে হবে না, হয়ে গেছে, কি করব? তাহলে আর্টারিয়াল আর্চ নিজেরা পড়ে নিবি, মাঝে মাঝে একটু বলে যাব, এখানেই বলে দেবো, কিন্তু আলাদা ক্লাস নিতে পারবো না, 3টে ক্লাসের বেশি হবে না। লিঙ্গুলা ইন দ্য ম্যান্ডিবল, তো বলছিস কোথায়? তুই তো দাঁড়িয়ে আছিস অনেকক্ষণ ধরে, নো রেসপন্স। So this lingula is coming from the Meckel's cartilage. একটা bones formation হয়ে গেল। Actually Meckel cartilageটা থাকে কিভাবে বলতো? না এই যদি তুই ম্যান্ডিবল আঁকিস, Meckel's cartilage থাকবে, এখানে মেন্টাল ফোরামেন আছে, এখানে ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন, এইভাবে Meckel's cartilage থাকে।
প্রথমে। সো মেন্টাল ফোরামেনেও একটা স্পিকুল থাকে, একটা অসিফাইং একটা মেন্টাল স্ফ্যান্টাস বলে একটা কিছু আছে, বাট মোস্ট অফ দা ফার্স্ট মানে ম্যান্ডিবল ইজ কামিং ফ্রম দা পেরিকন্ড্রিয়াম। এই যে মেকেলস কার্টিলেজ বললাম তার চারপাশে একটা মেমব্রেনাস একটা ইয়ে আছে, কার্টিলেজ ডিসঅ্যাপিয়ার্স হয়ে যায়, cartilage disappeared, but this membrane that is called perichondrium, cartilage এর উপরে perichondrium, this perichondrium or membranous structure forming the mandible. তাহলে এ আর কি কি করলো, অ্যাকচুয়ালি এটা চলে যায় ইয়ারের দিকে, ডরসালি ইট ইজ এরকম ভাবে। তাহলে ইয়ারে গেলে মিডল ইয়ারে 3 অসিকেলস ইজ দেয়ার, কি কি, মেলিয়াস, ইনকাস এন্ড স্টেপিস, মিস, মেলিয়াস, ইনকাস এন্ড স্টেপিস। সেই মিসের মেলিয়াস এন্ড ইনকাস তৈরি করে ফার্স্ট আর্চ অসিকেল। তাতেও ক্ষান্ত হলো না, তাতেও ক্ষান্ত হলো না, এইখানে এখানে তো লিঙ্গুলা আছে, এই লিঙ্গুলা থেকে স্টাইলয়েডের প্রসেস, এই সরি স্পাইন অফ ফেনয়েড, sphenomandibular ligament, it forming the sphenomandibular ligament। তাতে হলো না, আর তার পাশে আছে, আমি যদি বলি এখানে, এখানে আছে মেলিয়াস, এখান থেকেও একটা লিগামেন্ট যাবে, দ্যাট ইজ anterior ligament of মেলিয়াস। এগুলো কিন্তু সব কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার বলছি, নট মাসল, এটা অনেক ব্যাপার। ফার্স্ট আর্চের শুধু কার্টিলেজিনাস কম্পোনেন্ট গুলো বললাম, সেকেন্ড আর্চ বললাম কি কি, স্টাইলয়েড প্রসেস, স্টেপিস, মাসলটা পরে আসছি, আমি শুধু বনি বলছি, এন্ড স্টাইলোহায়োয়েড লিগামেন্টস, লিগামেন্টস এন্ড বোন। বন্ধ হয়ে গেছে, এ বাবা ছাড়তে হবে এবার, স্যার এসে গেছে। ঠিক আছে, আমাদের তো আধ ঘন্টা এ হলো না, লস হলো। আমি তো ভেবেছিলাম 9টা। আমাকে একটু মনে করে দিস তো, পরের বুধবার তো ক্লাস, পরের বুধবার ক্লাস হবে না, এ আছে তো, তার আগের দিন ভাই, তার পরের দিন ভাইফোঁটা আছে, তাহলে আবার সেই পরের বুধবার। সেটা কটা থেকে? 9টা থেকেই। বুধবার আমি শোল্ডার জয়েন্ট নিয়েছিলাম 10টা থেকে, মঙ্গলবার নিয়েছিলাম না, বুধবার 9 সবসময় ফিক্সড 9, ঠিক আছে। থার্ড আর্চের নার্ভকে, এই সেকেন্ড আর্চের নার্ভকে, এই দা দা দা, নার্ভ অফ সেকেন্ড আর্চ, ইউ 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 মিডল, সেকেন্ড আর্চ নার্ভ। এগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো বাইরে মেমোরিতে মনে রাখতে হবে, সব হবে না। ফেসিয়াল নার্ভ, থার্ড আর্চ নার্ভ, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ। এবার ভেগাস কি করলো, ভেগাস দুটো সেপারেট ব্রাঞ্চ হলো, একটা হচ্ছে সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল, একটা রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল। রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়ালটা পেয়েছি আয়োটিক আর্চের সময়। কেন রিকারেন্ট হচ্ছে, ডিউ টু, হ্যাঁ কেন হচ্ছে, so this recurrent laryngeal nerve supplies sixth arch, all the intrinsic muscles of the larynx। দেখ ফার্স্ট আর্চ ছাড়া, ভেরি গুড, এটা মনে রাখবি, ফার্স্ট আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেকেন্ড আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, থার্ড ফোর্থ সিক্স অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ তাদের মাসল মাসও কম, তাদের মোস্ট অফ দা ডরসাল পার্ট ডিসঅ্যাপিয়ার্স। আমি 1 মিনিট স্যার, আর 5 মিনিট, আচ্ছা 2-3 মিনিট ছেড়ে দিচ্ছি। তুই যদি সায়ন আগে আমাকে বলতিস রে যে স্যার 9টা থেকে, আমি শোল্ডার জয়েন্টটা ভেবে রেখেছি যে পড়িয়েছিলাম একবার 10টা থেকে, সেটাই আমার মাথায় ঢুকে আছে, মানে প্রি অকুপাইড। আচ্ছা নার্ভ, এটা অনেক বলা হলো না জিনিস, এই যে নার্ভ বলা হয়, প্রত্যেক আর্চের হ্যাভিং ওন ক্রেনিয়াল নার্ভ, কিন্তু ইম্পর্টেন্স হচ্ছে টাং ফার্স্ট আর্চের ক্ষেত্রে। আমাদের লোয়ার অ্যানিমেলদের ক্ষেত্রে কিন্তু নার্ভগুলো ভাঙে, ট্রিমা, পোস্ট ট্রিমাটিক এন্ড প্রি ট্রিমাটিক ব্রাঞ্চে ভাঙে, সেটা ছবি আঁকলে বুঝতে পারতিস। অ্যালং দা কোডাল বর্ডার, এই যে ফার্স্ট আর্চের নার্ভ কি,
তার সেখানে অন্য নার্ভ কেন ঢুকবে? এনি আদার নার্ভ কেন এন্ট্রি হবে? Coda tympani. Only in case of fast touch, coda tympani supplies the tongue. Tongue কি অ্যাকচুয়ালি মাস্কুলার একটা এলিমেন্টস, কিন্তু এটা সাপ্লাই করার উচিত ম্যান্ডিবুলার নার্ভে, অক্সিপিটাল মায়োটম থেকে আসছে, কিন্তু ওর টেরিটরিতে ঢুকে যাচ্ছে সেকেন্ড আর্চ নার্ভ, কোডা টিম্পানি, ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল। ওটা টিমাটিক এন্ড একটা ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, অনলি ইন কেস অফ ফার্স্ট আর্চ, নট সেকেন্ড আর্চ, থার্ড আর্চ, ফোর্থ আর্চ, কোনো টিমাটিক নেই, অনলি কেস অফ ফার্স্ট আর্চ। এই টিমাটিক পাওয়া যাবে ইন কেস অফ লোয়ার ম্যামালস। আচ্ছা, ক্রিকোথাইরয়েড কিসের মাসল, কার মাসল? It's the intrinsic muscles of the larynx. It is supplied by all the, এগুলো একটা ইয়ে আছে, all the intrinsic muscles of the larynx is supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid, which is supplied by superior laryngeal nerve, that is fourth arch nerve, superior laryngeal fourth arch। তার মাসল কম। আর থার্ড আর্চের হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল একটাই মাসল, কি? স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস, ফ্রম স্টাইলয়েড প্রসেস টু ফ্যারিংস। চলো স্যার দাঁড়িয়ে আছেন, আজকে ক্লাস এন্ড হলো, বাকি হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে, আবার এগুলোকে রিপিট করা যাবে, কিন্তু আবার গো থ্রু দা ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস, নিজেকে পড়তে হবে। আবার অসুবিধা হলে আবার জিজ্ঞেস করবে যে স্যার এখানে কি হলো, এটা কোথায় গেল। ডেভেলপমেন্টটা তো সহজ না, পড়তে হবে, বারবার পড়তে হবে। এগুলো বলা হলো না, এগুলো কিন্তু হর্সু শেপেড মেসোডার্মা, ইট ইজ হর্সু শেপেড ইন স্ট্রাকচার। হর্সু শেপেড, এই যে মেসোডার্মাল বার গুলো কানেক্টেড হয়ে আছে, হর্সু শেপেড মেসোডার্মাল থিকেনিং বা রড লাইক স্ট্রাকচার। আচ্ছা, এই যে মেকেলস কার্টিলেজ মেলিয়াস ইনকাসি করবে, কে বলে দিয়েছে? একটা মেকেলস কার্টিলেজ যে মেলিয়াস ইনকাসি করবে, কে বলে দিয়েছে? হু হ্যাভ ডাইরেক্টেড? জেনেটিক মডেলিং আছে যে এ মেলিয়াস ইনকাসি করবে, তার জন্য আমার অনেক প্রোটিন আছে, পরে বলবো। যা Situated? Yes? No, cells, I am not asking cells. I am asking where is the presentations or presence of parathyroid gland, dorsal of the thyroid gland, number of 2 pairs, right? So why should I know? Calcium hemostasis is very much important for our day-to-day life. Why? Calcium, why? Calcium is important. Functions of calcium? Yes, jore bol. Key formation? Bone formation, right? Very good. Then muscle contraction, smooth muscle contraction. ভিটামিন ডি অ্যাবজর্পশন করতে ক্যালসিয়ামে হেল্প লাগে না, ভিটামিন ডি এর জন্য ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হয়। সো এনি আদার? নার্ভ কন্ডাকশন, ব্লাড ক্লটিং, তাই তো, কোয়াগুলেশন, কাস্টোগেটে, সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার, calcium is useful. So calcium homeostasis is very much important. In a narrow range, if it is changed, then some symptoms will come, like hypocalcemia, hypercalcemia, hypocalcemia presentations, এগুলো আগের দিন বলেছি আমি, তাই এগুলো ফার্স্ট যাবো এগুলো। Hypocalcemia means calcium level is less than, now normal level of calcium is, anyone পড়ছিস না কিচ্ছু, হ্যাঁ, 9 to 11 mg per dl, it is normal. So if it is less than 9 or less than, basically symptoms come when 6 mg per dl comes, then symptoms appear like tetany, like Trousier sign, Chauvistek sign. আগের দিন বলেছিলাম এগুলো। Trousier sign means yes, sphygmomanometer দিয়ে আমরা above the systolic pressure, if it is kept for 2 minutes, then the carpopedal spasm,
বা কার্পাল স্প্যাজম, বেটার হচ্ছে কার্পাল, হাতে কার্পাল স্প্যাজম হয় এরকম করে আছে। So that is causing the hypocalcemia symptom, the Trousis sign, Chobostic sign, CH sign is এগুলো সব তোরা ওপিডি তে পাবি। ফেসিয়াল নার্ভের ট্যাপ তো বুঝতে পারবি না, why it is present, facial nerve, angle of jaw, tapping or angle of jaw by tapping the facial nerve is causing the facial muscle contraction, that is ipsilateral contraction of the facial muscle. এরকম এরকম করালো, এটা এরকম করছে, that is also hypocalcemia feature. That means if any narrow range is changing, so symptoms is appearing. And also remember, hypocalcemia is very much dangerous for heart also, that may also cardiac arrest. If it is 4 or less than 4 mg per dl, then it is lethal, patient may die by the cardiac arrest due to myocardial contraction will be absent. In this way, calcium is very much important. Now how calcium is in our body? Intake by food, right? So calcium is present in many form, in many places. তিনটে প্লেস, একটা হচ্ছে বোন, এগুলো জানিস তো, ECF, maybe plasma, and another is cells, itself cells or cells organs, cell organelles. Name 2 cell organelles where calcium may be stored. Endoplasmic reticulum, call it endoplasmic reticulum overall, and mitochondria. Okay, cells and their organelles. Bones এ কত থাকে? Around 99%. Around 99%. ECF বাকিটা 1%, but very less, 0.1% is present in the cells and organs. তাহলে বোনসে ক্যালসিয়াম আছে বেশি। Now which calcium is active and physiologically active? Is ECF. Is ECF. Now in ECF, calcium present in 3 forms. One is protein bound. One is protein bound. Another is complex with some anions. Complex with some anions. That means citrate, phosphate. So with anions. With anions. And another is ionized form. That is ionized form. Percentage আছে এগুলোর আবার। Protein bound মোটামুটি 40%. Anions bound 10%. আর বাকি 50% is a ionized form. Now ionized form, remember always, ionized form is physiologically active. We are concerned about mainly ionized form. So in gist, calcium is present in bone, ECF cell, and in ECF, that is in case of plasma, it present in 3 forms. There is a protein bound, there is a anion bound. Anions mean some citrate and phosphate. Anions mean some citrate and some phosphate. And important physiologically active, that is ionized form. Okay, we are concerned mainly in the ionized form, physiologically active. When we do the serum calcium, we always see this ionized form. This ionized form. And if calcium is too much less, we have to detect whether any protein is excess or not. Means protein bound টা বেড়ে যায়নি তো। Protein, if protein bound is increased, then serum ionized form, though it is in normal form, it will show that this is less. So that is an important clue in clinically also, in blood test. So this calcium level, protein levels, that means LFT function is very, very important. Suppose a patient come with tetany, with convulsion, in neonatal convulsion, jitteriness, হাতটা এরকম করে কাঁপছে, carpal spasm, Trousis sign, these are coming, so calcium level is very much important. Now, which hormone is responsible to keep our calcium in homeostasis? Homeostasis mean, বলতো?
What do you mean by homeostasis? Environment change na. This is equilibrium in internally. We will keep many things internally in equilibrium form. That means in constant level. That is the homeostasis. And this homeostasis, calcium homeostasis, is responsible for done by the three hormones mainly. What are those? Parathyroid hormones, calcitonin, and vitamin D. And vitamin D hormones ki hormone noy. These are the confusion and some contradictory books, journals are there. But now today we will discuss, yes, vitamin D is a hormone. So number one is a PTH, that is parathyroid hormone. Number two is a vitamin D, but I am written as a active. This is very important. Vitamin D bole vitamin D অনেক রকমের আছে. Vitamin D active form, and number three, that is the calcitonin. But remember, in our physiology, in our human body, calcitonin, role of calcitonin is not so much important, but it works. It works because calcitonin decreases the calcium. Now, in the previous discussed how PTH is released in which stimulation. PTH is released by the hypocalcemia. যখনই calcium level fall করলো, then our parathyroid gland এখান থেকে stimulation পাবে, and then from the chief cell of the parathyroid gland, কোত্থেকে? Chief cell, remember, chief cell, CHIEF, chief cells, PTH will be released. Right? So hypocalcemia stimulates for the release of PTH. How? Suppose this is a PTH, a parathyroid cells or chief cell. Suppose it is a chief cell. Now this is a calcium sensing receptor. Calcium sensing receptor are there. When cancer level is high, then the granules এর মধ্যে যে PTH গুলো আছে, that is not recruited into the cell membrane to release. When calcium level is high, then there will be no recruitment of the vesicles with PTH into the cell membrane to release. তাহলে কখন হবে? Calcium sensing receptor senses when the calcium level is low, then these will be recruited in the cell membrane, so that the vesicle released as a PTH. So PTH is released only in the hypocalcemia, not hypercalcemia. So PTH released in case of hypocalcemia. Stimulus ke hypocalcemia. Remember, মাথার মধ্যে একদম বিয়ে করে গেথে নে, ক্যালসিয়াম লেভেল কমলেই PTH level বাড়বে. Now if PTH level is increased, then PTH must be some target organs. We know hormones release and goes to the blood circulations and then goes to the target organs. What are those target organs of the parathyroid hormones? Anyone? Bone? So bone, kidney, and GI tract. These are the target sites of the PTH, that is parathyroid hormone. In previous class, I discussed about how in case of bone parathyroid hormone helps to increase the calcium. কি করে হবে? bones এ কি থাকে? calcium. বলেছি 99%. So when bone resorption is happening, then bones minerals will come out in the serum to increase the blood calcium level. So what is happening here? Bone এ কি কি থাকে? বল, একটা osteoblast, pre-form or inactive form or immature form of osteoclast. আগে এটা বলবো. So this is osteoblast. Osteoblast means it builds, B for builds bone or bone forming. Osteoclast, C,
cut down of the bone. That means only osteoclastic activity, bone resorption happens. But bones present, osteoclast present in the immature form. In the immature form. তাহলে এটাকে ম্যাচিওর করতে হবে? How? In short, বাগন এটা আমি আগের দিন ক্লাসে পড়েছি, আমি এটা ডিটেইলসে যাব না। Osteoblastic activity means parathyroid hormones আসছে। Why not immature? কারণ parathyroid hormone receptor is present only in the osteoblast. Parathyroid hormone receptor only present in osteoblast, not in immature or mature osteoclast. যদি তাই হতো তাহলে এত কাণ্ড কারখানা জানার দরকার ছিল না। প্যারাথাইরয়েড লাগতো, অস্টিওক্লাস্টের অ্যাক্টিভিটি বাড়তো, রিজার্পশন হতো, ক্যালসিয়াম উইল কাম ইনটু দ্য সার্কুলেশন টু ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম। লাস্ট বেঞ্চ, এই যে দাড়ি, সামনে আয়, সামনে চলে আয়, সামনে আয়। So osteoblastic activity is so much important for these parathyroid hormone levels. So parathyroid hormones, when it is connected, that is a PTH, then three important functions are there. ওখানে বস না, ফাঁকা জায়গাতে বস। PTH, okay? So PTH, when is bound to the parathyroid hormone receptor on the parathyroid osteoblast, then these causing the three response. Number one, differentiation, proliferation of the osteoblast activity. Number two, it increases the expression of the rank ligand. Rank is puro naam, receptor activator of nuclear factor kappa B ligand. Receptor activators of for nuclear factor kappa, কথা বলছিস খুব, বের করে দেবো কিন্তু। Receptor activator for nuclear factor kappa B. So when the expression is increased, কি জিনিস এটা? Expression increase means এইখানে একটা এক্সপ্রেশন করে দিল, rank ligand. And another important function is that parathyroid hormone inhibits osteoprotegerin, that is OPG. OPG is a protein. It is called osteoprotegerin. OPG is important because it inhibits rank ligand. It inhibits rank ligand, but PTH inhibits OPG. So if PTH is inhibited, OPG is inhibited by PTH, so OPG inhibition will be removed. কারণ rank ligand কে যদি আমি ইনহিবিট করে দিই তাহলে ফার্দার অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হবে না। বোঝার জায়গা এটাই। So PTH helps to inhibit the OPG so that OPG does not inhibit the rank ligand. This is the ligand. Why I am telling so much rank ligand? That means rank receptor is present in the osteoclast. So this is a rank receptor present in immature. This is immature osteoclast. OC. Immature osteoclast rank receptor আছে। আমি যদি এইটাকে এইখানেতে বাইন্ড করে দিতে পারি, that means this osteoclastic, immature osteoclast will be activated, differentiation, maturation to form the mature osteoclast. তাহলে আলটিমেটলি আমার এম কি? এম হচ্ছে আমার বোন রিজর্পশন। কিভাবে হবে? অস্টিওক্লাস্টের অ্যাক্টিভিটি কে করবে? rank ligand and rank receptor interactions. rank ligand কে যদি ইন্টারাকশন হতে হয়, then we must inhibit the OPG. So parathyroid hormone, after connecting with the parathyroid hormone receptor, only present in the osteoblast, not in the osteoclast. So parathyroid hormone expression in the surface of a membrane of osteoblast, rank ligand, and so this rank ligand, so that not inhibited by the
OPG, that is osteoprotegerine. Because of this parathyroid hormone inhibits this. একে যদি ইনহিবিট করে দেয় তাহলে এ আর কি একে ইনহিবিট করবে? So that is a physiological. So rank and rank ligand and rank will be attached. কি হবে অ্যাটাচমেন্ট হবে? সাপোজ এরকম করে একটা আছে আর এটা থেকে এটা বের হবে। বুঝতে পেরেছিস? আমি এটাকে এখানে এক্সপ্রেশন করলাম। This is rank ligand and this is rank receptor. So rank and rank receptor is now connected and so this one will be activated, maturation, and now it is formed as a কি চেঞ্জ হলো বলতো? একটা নিউক্লিয়াস থেকে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড হয়ে গেল, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ অর ম্যাচিওর অস্টিওক্লাস্ট। অ্যান্ড এগেন রিমেম্বার দিস ইজ অলসো প্রেজেন্স অফ কি এগুলো? rank receptor also present in mature or in active osteoclast also. তাহলে এই জিনিসটি আবার এইখানে এসে আবার লাগবে, so that osteoclastic activity will increase, maturation, proliferation, differentiation সব হবে after the interactions. করতে পারতো না, কেন করতে পারতো না? না ওপিজির জন্য। ওপিজি যদি এখানে ওকে ইনহিবিট করে রাখে, দেন র্যাঙ্ক লাইগেন্ড কি ইনহিবিট করে গেছে, ও লাগবে কোন জায়গায় লাগবে? র্যাঙ্কের রিসেপ্টরের সঙ্গে নো কানেকশন। ইফ দেয়ার ইজ নো কানেকশন উইথ দ্য র্যাঙ্ক লাইগেন্ড উইথ দ্য র্যাঙ্ক রিসেপ্টর, then there is no question of osteoclastic activity. If there is no question of osteoclastic activity, that means there is no question of bone resorption. If the absence of bone resorption, there is no question of any calcium output from the bone. Bone resorption বা কাউট ডাউন করলেই তো বোন আসবে, and so to maintain our homeostasis সিরামে আসতে হবে। In that case parathyroid hormone helps. Parathyroid hormone, not only it increases the expression of the rank ligand over the osteoblastic membrane, it inhibits also OPG. OPG কে ইনহিবিট করে দিয়েছে, বসে আছে। So if it's inhibited by parathyroid hormone, there is no inhibition of the rank ligand by the OPG. Clear? Now আমি এই সেলটাকে নেব, মানে মাল্টিনিউক্লিয়েটেড অস্টিওক্লাস্ট। সাপোজ দেয়ার ইজ এ বোন, এখানে একটা বোন আছে। নাও হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং? আফটার অ্যাক্টিভেশন it helps to resorption of the bone. How? After activation it will release some acids, like acid phosphatase, তাহলে এখানে যদি আমার অ্যাসিড বেরোয়, then these will resorb to release calcium and also phosphate. ক্যালসিয়াম এন্ড ফসফেট এখান থেকে বেরোবে। কাট ডাউন অফ বোন, অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি, রিজর্পশন করেছে। তো এই ক্যালসিয়ামটা কোথায় যাবে? আলটিমেটলি ব্লাড ভেসেলে যাবে টু ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম। কেন? ক্যালসিয়াম তো কমে গেছিল। When calcium is less, that is why parathyroid chief cell stimulation was there. Parathyroid hormone release act on the osteoblast, rank ligand and rank interactions by the inhibition of the OPG by the parathyroid gland, and then the immature osteoclast to mature osteoclast. Then this mature osteoclast helps for the bone resorption by releasing some acids, and these acids are mainly acid phosphatase, some others also there. There is the cathepsin K, cathepsin G, buleya, some acids release, and then calcium and phosphate will come out to release into the serum or in the plasma or ECM. Better to tell extracellular fluid, cell থেকে বেরিয়ে আসছে, and to increase the calcium level. That is how parathyroid hormones helps for the homeostasis of calcium when calcium level is low. Now what about our kidneys? কিডনি আমাকে কিভাবে হেল্প করে? কিডনি কিভাবে হেল্প করে? এনিওয়ান? So now you have to know about little bit about the vitamin D. How vitamin D is formed in active form? Cholesterol. So in our skin, এটা স্কিন কি থাকে?
7 ডিহাইড্রো কোলেস্টেরল, তাই তো? নিয়ে স্কিনে আমার কি হলো? আল্ট্রাভায়োলেট রেজ, পরিচিত এগুলো বায়োকেমিস্ট্রিতে। আমি 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 ইয়ে করছি না বেশি। 7 ডিহাইড্রো কোলেস্টেরল, দেন ইট উইল ফর্ম, কি হবে, কি তৈরি করবে? কোলেক্যালসিফেরল, তাই তো? কোলেক্যালসিফেরল, এই কোলেক্যালসিফেরল goes to the liver, then it forms into the 25 hydroxy cholecalciferol, then it goes to the kidney, কিডনিতে কি ফর্ম করবে? 125 ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল। এগুলো জানিস তো, বায়োকেমিস্ট্রিতে পরিচিত? হ্যাঁ বলে দিয়েছে, মানে হ্যাঁ। আল্ট্রাভায়োলেট রেজ রিয়াকশন, কোলেক্যালসিফেরল, লিভার 25 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল, কিডনি 125 ডাইহাইড্রক্সি। এই যে বলছিলাম এতক্ষণ ধরে অ্যাক্টিভ ডি, এই যে এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ডি, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড ক্যালসিট্রায়ল। এটাকে আরেকটা নাম হলো ক্যালসিট্রায়ল। আর এইটার এই যেখানে 25 ডাইহাইড্রক্সি ছিল, এটার নাম হচ্ছে ক্যালসিডায়ল, এটার নাম হচ্ছে ক্যালসিডায়ল। তাহলে ক্যালসিডায়ল ইন লিভার গোজ টু দ্য কিডনি অ্যান্ড হেয়ার। তাহলে পিটিএইচ এর কোথায় হলো রোল, তাই না? কোশ্চেন আসতে পারে, স্যার আপনি পিটিএইচ বলছেন, পিটিএইচ কাজ করে হাউ? PTH also help here, not only vitamin D. In which step? Enzyme. Where? Kidney. Presence of 1 alpha hydroxylase. 1 alpha hydroxylase বলে একটা এনজাইম থাকে, যে কিনা এই ক্যালসিডায়লকে ক্যালসিট্রায়লে পরিণত করে by the help of 1 alpha presence in kidney, and PTH activates this enzyme, number 1, right? So calcitriol কি রোল, কিছুতে বুঝতে পারলাম না। ক্যালসিয়াম কোথা থেকে বাড়লো? ক্যালসিট্রায়ল তো তৈরি হলো, হলো কি আছে, বাড়লো কোথায়? ক্যালসিয়াম কোথায় বাড়লো? Now this active calcitriol is a কি টাইপের হরমোন? এটা ভিটামিন ডি টা স্টেরয়েড টাইপের হরমোন, হ্যাঁ? ইন্টারসেলুলার হরমোন, ইন্টারসেলুলার রিসেপ্টর দিয়ে করে কাজ না এক্সট্রাসেলুলার দিয়ে করে কাজ? ভিটামিন ডি এক্সট্রাসেলুলার রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করে না ইন্টারসেলুলার রিসেপ্টরে করে কাজ? ইন্টারসেলুলার। ইফ ইট ইজ ইন্টারসাইটোপ্লাজমিক অর ইন্টারনিউক্লিয়ার? ইন্টারনিউক্লিয়ার। তাহলে কত ভাবে এলাম, স্টেপ বাই স্টেপ। সো এটা এমন কিছু ব্যাপার না, আমার আলটিমেটলি তৈরি হয়ে গেছে, কি তৈরি হয়ে গেছে? অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ ভিটামিন ডি, সেটাই আমার ইম্পর্টেন্স। কি করতে হবে? ক্যালসিয়াম কমে গেছে ভাই, বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াবে? GI absorption. Remember, calcitriol, that means active form of vitamin D, that means 125 dihydroxy cholecalciferol, DHCC, goes to the কোথায় যায়? স্মল ইন্টেস্টাইনে, প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টিন। তাহলে আমি যদি এখানে লুমেন আঁকি একটা, আর এখানে কিছু এটা কিসে লাগলাম? এটা একটা ইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াম সেল, এই যে ভিলাইগুলো আছে, আছে তো? তাহলে এটা একটা সেল, এটা একটা সেল আঁকলাম, আর এখানে আমি ব্লাড ভেসেল আঁকলাম। ভেরি ইজি, মুখস্থ রাখার কোনো দরকার নেই, জাস্ট বুঝে নে। আমার তৈরি হয়ে গেছে এইখানে ক্যালসিট্রায়ল তৈরি হয়েছে, কিডনিতে তৈরি হয়েছে, কিডনি থেকে আমার ব্লাডে চলে গেছে, ব্লাডে চলে গিয়ে আমার এখানকার ব্লাড ভেসেলও এসছে, এখানে ঢুকে যাবে ক্যালসিট্রায়ল, ঢুকে যাবে, কারণ ওই ইন্টারসেলুলার রিসেপ্টর লাগে না। তাহলে আমার এখানে কি আছে? সেলের নিউক্লিয়াস আছে, এখানে আমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস আছে তো? তাহলে এটা আমার কি জিনিস? ক্যালসিট্রায়ল। তার জন্য কি রিসেপ্টর লাগে? ভিটামিন ডি রিসেপ্টর। সেটা কি জিনিস? ভিডিআর। তাহলে ভিডিআর এর সঙ্গে তোর কেমিস্ট্রিতে পড়েছিস RXR, রেটিনোইক অ্যাসিড অ্যানালগ,
মানে এই রিসেপ্টরের সঙ্গে থাকে RXR, তুই না পড়িস ছেড়ে দে, জাস্ট জেনে রাখ ভিডিআর এর সঙ্গে একটা RXR রেটিনোইক অ্যাসিডের কম্পোনেন্ট থাকে। এনি টাইপস অফ ভিটামিন ডি রিসেপ্টর অর এনি স্টেরয়েড রিসেপ্টরস এর সঙ্গে RXR থাকবে, ভালো করে পড়বি এই জায়গাটা, এটা বায়োকেমিস্ট্রি পার্ট। সো এই দিস ভিডিএ এইখানেতে সে বসে আছে, সঙ্গে এখানে একটা কি আছে XRX, এটাকে তুই ভুলেও যেতে পারিস এখন, তাও আমি জাস্ট ফোকাসিং এর জন্য বলছি। তো ক্যালসিট্রায়োল ইন্টারনিউক্লিয়ার বলেছিলিস তো একটু আগেই, ডোন্ট বিট্রে মি, ইন্টারনিউক্লিয়ার অলরেডি টো, দেন ইট উইল কাম টু বাইন্ড উইথ দিস রিসেপ্টর, করবে কিনা? করবে। নাও হোয়ার ইট ইজ বাউন্ডেড ইট ইজ কল্ড হরমোন রেসপন্সিভ, হরমোন রেসপন্স এলিমেন্ট, HRE segment of a genetic segment, HRE সেগমেন্টে এটা লাগছে। নাও যখনই কোনো জিনিস এনি রিসেপ্টর উইথ এনি হরমোন or any ligand binds with this HRE, that means it acts as a transcription factor. Now transcription will happen. The transcription মানে কি? মানে আমার এখানে mRNA তৈরি হয়ে যাবে, then it will come mRNA, then large unit, small unit of ribosome, packaging, polypeptide formation, ultimately protein, translation, protein হচ্ছে। এটা তো কমন, সবাই জানে, একদিন ধরে আমি বলেছি অনেকবার। সো ভিটামিন D3 ইজ ইন্টারনিউক্লিয়ার রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করছে, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, mRNA, ট্রান্সলেশন, প্যাকেজিং, সাম প্রোটিন উইল ফর্ম। এবার কি প্রোটিন পরে আসছে? নাও আমি খেয়েছি, কি খেয়েছি? ডেটস খেয়েছি, গ্রিন ভেজিটেবলস খেয়েছি, ডেটস মানে খেজুর, প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। এগ খেয়েছি, ভেজিটেবলস ফ্রুটস খেয়েছি, ক্যালসিয়াম আছে। ক্যালসিয়াম আমার এখানে অ্যাবজর্পশন হবে, তাই না? তাহলে এখানে যদি অ্যাবজর্পশন করতে হয়, দ্যাট মিনস এখানে সাম ক্যালসিয়াম চ্যানেল আর ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্টার উইল বি প্রেজেন্ট। এটাকে একটু অন্য কালারে করি, তাহলে এটাকে কি আছে? এগুলো একটা ট্রান্সপোর্টার আছে, তাহলে ক্যালসিয়াম এখান থেকে ঢুকবে, নিয়ে ক্যালসিয়াম এখানে ঢুকলো, এখানে ঢুকে কি চুপচাপ থাকবে না, কি করবে? একটা প্রোটিনের সঙ্গে বাউন্ড করবে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাল বাইন্ডিং, দ্যাট ইজ কল্ড, এই প্রোটিনটাকে আমি বানিয়ে দিলাম ক্যাল বাইন্ডিং। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই ট্রান্সলেশনের পরে it does not mean সে শুধু ক্যাল বাইন্ডিং তৈরি করে, it does not mean that after translation only ক্যাল বাইন্ডিং is formed. No, different protein will be formed as per requirement to absorption of the calcium. কিভাবে হবে? তাহলে ক্যালসিয়াম, আমি প্রসেসটা বলে দিচ্ছি কিভাবে ক্যালসিয়াম আমাদের ব্লাডে চলে যায় খাওয়ার পরে। সেটা হচ্ছে গেল, এখানে ট্রান্সপোর্টার আছে, ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ঢুকলো ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্টার, দেন ইজ বাইন্ড টু দ্য ক্যালসিয়াম, ক্যাল বাইন্ডিং। এই যেই বাইন্ড করলো সে এইখানেতে একটা ক্যালসিয়াম পাম্প আছে, মানে ক্যালসিয়াম এটিপিএস পাম্প, এটিপিএস পাম্প। সে কি করবে? চাট করে এখানে বের করে দেবে, ক্যালসিয়াম বের করে দেবে এটিপি এর এগেইনস্টে, ঠিক আছে? অ্যানাদার ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার, মানে ক্যালসিয়ামটাকে বের করবে টু সাম এক্সটেন্ট, সোডিয়াম টু সাম এক্সটেন্ট ঢুকাবে। সো দিস ক্যালসিয়াম উইল আলটিমেটলি, ক্যালসিয়াম কোথায় যাবে? ব্লাডে যাবে, যাচ্ছে কিনা? এটা তো যায়, সবাই জানে। বাড়ালো তাহলে কি করে? কোশ্চেন ইজ দ্যাট ভিটামিন ডি আমি বলেছি যে রিলিজড only when parathyroid hormone is released by the homeostasis problem, that means ক্যালসিয়াম লেভেল কমে গেছে, তাহলে বাড়াতে হবে। আমার তো বোন বাড়ালো, বোনে আমার কি করে বাড়ালো? অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি। কি করে অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হলো? Osteoclastic activity happens when the ligand, that is a rank ligand, and its interaction happens. Why it is rank ligand receptor? Because expression of the rank ligand is done by the parathyroid hormone, and parathyroid hormone itself inhibits the OPG. So interaction was there, osteoblastic activity, bone resorption, calcium comes down in the serum. But here what is happened? গেল তো
গেল গেল, এত কাজ করা কি আছে, ভিটামিন ডি তো এমনিই আছে। নো, when calcium level is less, that means too much calcium should be here, তাই তো, এখানে ক্যালসিয়াম বেশি থাকতে হবে, তো এ তো কমে গেছে, তো সেইটা আসতে গেলে এইখানে পাম্পের সংখ্যা বাড়াতে হবে, এইখানে ক্যালবাইন্ডিং এর সংখ্যা বাড়াতে হবে, and also this transporter number will be increased, ট্রান্সপোর্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এইটাই ভিটামিন ডি অ্যাক্টিভ ফর্মের কাজ। কিভাবে? এই এলো ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন এন্ড দেন সাম প্রোটিন বলেছিলাম, এই যে অ্যারো দিয়েছি, এইগুলোর মধ্যে ট্রান্সপোর্টার মিনস একটা প্রোটিন, তাহলে এখানে রিক্রুটেন্ট করছে, তৈরি করছে, এখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এইখানে ক্যালসিয়াম পাম্প নিয়ে আসছে, এইখানে সোডিয়াম এক্সচেঞ্জার, এটা তো প্রোটিন। সো দিস প্রোটিন আর formed by the interaction of the vitamin D receptor with the genetic material hormone responsive element, and so different proteins are formed to recruiting of the much more calcium transporter to accept the calcium, cal binding এর protein level increase করা হচ্ছে, then too much calcium will be binding to the calcium binding and calcium ATPase পাম্প দিয়ে ক্যালসিয়াম আমাদের সিরামে চলে আসবে। বোঝা গেল? In this way our GI system is a target organ for, বলেছিলাম প্যারাথাইরয়েড। প্যারাথাইরয়েড কোথায় হেল্প করলো? এখানে প্যারাথাইরয়েড helps 1 alpha hydroxylase enzyme to activate the calcidiol in the liver, 2 calcitriol in the kidney. Number 1. Number 2, this calcitriol also goes in the kidney. কোথায় যায়? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল। So proximal convoluted tubule এই ক্যালসিট্রায়ল এইখানেতে এসে অ্যাকশন করে। কি করে? কি অ্যাকশন তার? ইট অ্যাক্টস টু ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, যেটা ফিল্ট্রেশন হয়েছিল, অ্যান্ড অলসো ফসফেট লেস ফসফেট এক্সক্রিশন। কিন্তু এইখানেতে পিটিএইচও কাজ করে। কোথায় করে? এই যে ডিস্টাল পিটিএইচ কাজ করছে, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলস। কোথায় যাচ্ছিস? আস্ক, অলওয়েজ আস্ক, গো। PTH, parathyroid hormone, and then parathyroid hormone acts on the distal convoluted tubule. কি করে ভাই? এ করে ঠিক উল্টোটা, ক্যালসিয়াম রিজার্পশন করাচ্ছে কিন্তু ফসফেটের এক্সক্রিশনকে বাড়াচ্ছে। রিমেম্বার অলওয়েজ, calcitriol acts at PCT to increase both reabsorption of calcium and decrease the phosphate excretion. Phosphate excretion কে কমিয়ে দেয় calcitriol. PTH acts on DCT, it increases calcium reabsorption but increases phosphate excretion. তাহলে কি হলো? আলটিমেটলি সিরামে আমরা কি পাই? PTH increase the calcium, decrease the phosphate. মাথার মধ্যে ঢুকে রাখ, এই কোশ্চেনটাই হবে ভাই। বাট ক্যালসিট্রায়ল আর ভিটামিন ডি ইট ইনক্রিজেস বোথ। হাউ? বলে দিয়েছি, ফসফেট এক্সক্রিশন উইল বি লেস, দ্যাট মিনস ও রিজার্পশন বেশি হবে, অ্যান্ড ক্যালসিয়াম তো বাড়াচ্ছেই, ও আমার অ্যাবজর্পশনে বাড়াচ্ছে, আমার এখানে রিঅ্যাবশন বাড়াচ্ছে। সো ক্যালসিট্রায়ল অ্যাক্টস পিসিটি, প্যারাথাইরয়েড হরমোন অ্যাক্টস ইন ডিসিটি। প্যারাথাইরয়েড হরমোন increases the reabsorption of calcium and increases phosphate, বের করে দেয়, যা তুই চলে যা। That is why parathyroid hormone increases serum calcium level and decreases phosphate level. তাহলে যদি আমি বড় করে লিখি যে PTH কি করবে ভাই? ক্যালসিয়ামকে কি করবে? বাড়িয়ে দিলাম। ফসফেটকে কি করবে? কি করবে বল? কমিয়ে দেবে। হয়ে গেল।
আর একটা জায়গায় লিখলাম আমি ভিটামিন ডি মানে অ্যাক্টিভ ফর্ম বা ক্যালসিট্রায়ল বা 125 ডিহাইড্রক্সি, এখানেও ক্যালসিয়াম লিখলাম, ফসফেট লিখলাম। কি করবে? ক্যালসিয়ামটা বাড়াবে, ফসফেটটাকেও বাড়াবে। বোঝা গেছে? পিটিএইচ, পি ফর পি নয়, দ্যাটস ওয়াই ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল। পি ফর পি নয়, দ্যাট মিনস প্যারাথাইরয়েড হরমোন ডাজ নট অ্যাক্ট অন প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল। পি ফর পি নয়। ওকে, সো ভিটামিন ডি, ডি ফর ডি নয়, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল নয়, মনে রাখার জন্য বললাম। So calcium level increases by both, but in case of phosphate it is different because the action site is different. It's very much important. So up to this কি কি আমরা শিখলাম? ক্যালসিয়াম আমাদের বনে আছে, bones, intercellular organelles and extracellular fluid. Extracellular fluid এ 3 form: protein bound, anion bound and ionized form. Ionized is physiologically active. When calcium level is low, parathyroid hormone chief cells releases the parathyroid hormone by the calcium sensing receptor in the chief cell. Then parathyroid hormone target organs. Ki? Bones, GI, kidney. Right? Then parathyroid hormone bones action kiভাবে করবে? ক্যালসিয়ামকে বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াবে? bone resorption. কে করবে? osteoclast. কিভাবে করবে? after maturations. কে করবে? after the ligand receptor interactions. কার কাছে আছে রিসেপ্টর? অস্টিওক্লাস্ট। কার কাছে আছে লাইগেন্ড? অস্টিওব্লাস্ট। অস্টিওব্লাস্টকে কে অ্যাক্টিভেট করলো? প্যারাথাইরয়েড হরমোন। And expression of the rank ligand increases by the parathyroid hormone and parathyroid hormone receptor present only the osteoblast. And in the same time it inhibits the OPG, osteoproteagerine, that is the protein, and it itself inhibits the rank ligand. তাহলে এতগুলো কথা বলছি, rank ligand যদি ইনহিবিট করে দেয় তাহলে ইন্টারঅ্যাকশনস হবে না, কিছুই হবে না। So parathyroid hormone inhibits the OPG so that it connections of rank and rank receptor into the immature osteoclast to form the mature osteoclast. Mature osteoclast also have rank receptors. So again interactions, activations, maturations, proliferations, differentiations, সমস্ত কিছু হচ্ছে কিন্তু rank receptors, and that's why resorptions. Resorption means some acid is releasing to release the minerals into the serum. That's why in that case, remember, parathyroid hormone by the bone resorption or bone activation, both calcium and both phosphate will be increased. But overall, excretion of phosphate is too much more in the DCT, so that ultimately phosphate level will be low in case of parathyroid hormone activity. Then come to the GI system. What happens GI system? Calcitriol. কোত্থেকে এলো calcitriol? Skin. 7 dehydrocholesterol, cholecalciferol, enzyme liver, 25 hydroxycholecalciferol বা calcidiol, kidney 1 alpha hydroxylase activated by parathyroid hormone. So now parathyroid hormone is coming. Now this active calcitriol goes inside the enterocyte and then it acts or behave like an internuclear component, an internuclear receptor, that is VDR, vitamin D receptor. It is bound always as a RXR fragment. Whatever it may be, it acts in the hormone responsive element as a transcription factor. So transcription, mRNA, ribosome interactions, packaging, Golgi body, translation, proteins. These proteins are transporters, calcium ATPase pump, cal binding, different proteins are forming and increasing so that calcium transporter recruitment will be higher. If recruitment of calcium transporter is higher, then whatever it may be coming in through our food, it will go inside the cell and it connected to the cal binding and then goes pump out to the calcium ATPase pump and then to the serum to increase the calcium level. Right? It also acts in the kidney in case of proximal convoluted tubule, calcitriol and parathyroid hormone in the distal convoluted tubule. In case of proximal convoluted tubule, calcitriol acts to resorption, increase the resorption of calcium, and also it decreases the excretion of the phosphate. That means automatically calcitriol or active vitamin D increases both calcium and phosphate. Now,
In case of PTH, P not for P, that is distal convoluted tubulate action, and its resorption is increased, but excretion is also increased of phosphate. That's why phosphate level is less and calcium level is high. If too much phosphate excretion will be higher, that ultimately gain is that PTH always increases calcium and phosphate level decrease. বোঝা গেল? কতটা বুঝেছিস? So that's why calcium is so much important day to day our life. একটা চার্ট যদি থাকে একবার বলে দিই, না এখন ফ্যাটিক হয়ে গেছিস ছেড়ে দে, তাহলে এইটুকু কি বুঝলি? তাহলে এখানে আমাকে বুঝতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে মনে রাখার বিষয়, সেটা হচ্ছে অস্টিওব্লাস্টের ওপর প্যাথাইড হরমোন রিসেপ্টর আছে, নাম্বার 1. নাম্বার 2, rank ligand is present expression in the osteoblast, but rank receptor is present in the osteoclast. For the bone resorption, বোন থেকে ক্যালসিয়াম বের করতে গেলে, বোনকে ব্রেকডাউন করে আসতে গেলে আমার অ্যাসিড লাগবে। তার জন্য আমার দরকার অ্যাক্টিভিটি or maturation of the osteoclast from the immature. That is done by the our rank and rank ligand interactions. এটা একটা জায়গা বোঝার। Another is the intestine. How it is calcium is absorption from our food. That is how there is a VDR receptor, transcription, translation protein, and different protein means some transporter. Calcium transporter number will be increased, so calcium is come inside the cell, binding with cal binding. Cal binding also formed by these interactions. And so this ultimately calcium ATPase pump 2 goes to the serum to increase the calcium level. Finish. Kidney. কিডনিতে আমার কি লাগবে? দুটোই কাজ করে, PTH and also vitamin D. Vitamin D acts in the D for not D. D ম্যাচ হবে না, তাই ডিস্টালে কাজ করবে না, প্রক্সিমালে কাজ করবে, মানে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলস। It reabsorption increase and also excretion decrease. তাহলে আমার যদি ফসফেটের এক্সক্রিশন কমিয়ে দেয়, তাহলে ফসফেট লেভেল ক্যালসিয়াম লেভেল বাড়ছে। কে করছে? ভিটামিন ডি। প্যাথাইড হরমোন কিভাবে হেল্প করে? এখানে দুটো ভাবে হেল্প করে। 1 alpha hydroxylase enzyme activation, so that calcidiol to calcitriol is formed, and it also acts in the kidney in the P not for P, that is distal convoluted tubule, to increase the calcium reabsorption and also increase the excretion of the phosphate, so that increase of reabsorption of the calcium and increase of the excretion of the phosphate. So phosphate level will be down and calcium level will be high. In this way, total our system is happening to maintain the calcium homeostasis. I think 50% আমি বোঝাতে পেরেছি। This is very tough, I know. যতটা সহজ করে বলা যায় বলবার চেষ্টা করলাম। ঘরে গিয়ে পর, if any doubt come to me, সেকেন্ড ক্লাসে আমি দেখবো কিছু বাকি থাকলো নাকি, then I will try my best to cover up this subject, because calcium is important for your all theory, practical, and also your viva. Calcium থেকে কোশ্চেন আসবেই, and these things they কোথায় কোথায় কাজ করে, remember always, thyroid, kidney, GI, and our bone. Okay, thank you very much. Dismiss my class.